Now we will start with some question on Unit 3, the universe and solar system. Let's start. Write the scientific term for each of the following. It contains all galaxies, stars, and planets and living organisms. What does this mean? Yes, universe. Another question. It contains all the stars we see at night in the sky. شوف إجاباتكم. أيوة. تمام. استنى ثواني. طبعا Milky Way galaxy. يبقى question number 2. It contains all the stars we see at night in the sky. That is the definition of Milky Way galaxy. Another question. It is located in one of the spiral arms of the Milky Way. ايه اللي موجود في الميلكي واي على السبايرال ارمز؟ جاوب معايا. ايوه يا روان، الحمد لله على السلامه. طبعا بتجاوب لنا نمبر 1. جاوبت لنا نمبر 1 يونيفرس. طبعا احنا بنتكلم في نمبر 3. مين هي اللي located on one of the spiral arms of Milky Way؟ طبعا السولار سيستم. تعالوا نشوف سؤال كمان. نكمل write scientific term. Question number 4. The unit that is used to measure the distance between celestial bodies. Number 3. Number 4. Sun طبعا sun and solar system. ماشي، ده إجابة number 3. شكرا يا روان. نمبر 4 بقى. حبايب الشطار فين؟ نمبر 4. استنى لحظة. Yes, excellent. The light year. برافو برافو روان. تعالوا نشوف question number 5. The expansion of the universe and the merging of atomic particles creating helium and hydrogen. What does this mean? Expansion of the universe and merging of atomic particles creating helium and hydrogen. نشوف إجاباتكم. No. Modern stars? No. Another answer? Another answer? The expansion of universe and the merging of atomic particles creating helium and hydrogen. It is Big Bang theory. The biggest star that can be seen clearly by people on Earth. It is Sun. Yes. 8 planets that rotate around the Sun. Solar system. احنا عندنا number 6. Biggest star that can be seen clearly by people on the Earth. طبعا دي Sun. Number 7. 8 planets that rotate around the Sun. يبقى solar system. Flat gaseous round disk that formed the solar system. It is nebula. Number 9. Force that keeps the continuity of the planet's rotation in their orbits.
gravity. Check yes in front of correct sentences and correct the underlined words in the false ones. Number 1. Solar system is located in Milky Way. Solar system is located in Milky Way. This statement is correct or not? Yes, it is correct. ادي الانسر بتاعتي. يبقى this statement is correct. The universe emerged from the particles of oxygen and nitrogen. This statement is not correct. Why? Because the universe emerged from two particles. One of them is helium and the other is hydrogen. Excellent. يبقى in a state of oxygen and hydrogen and nitrogen, hydrogen and helium. Another question. Number 3. The solar system contains many stars. This statement is correct or incorrect? فين إجابته؟ No. Excellent. What's your name? دعاء and one and another one. Solar system contains many stars. This statement is wrong. How many stars are in solar system? Only one star. That is called sun. Another statement, number 4. Solar system lies in Andromeda galaxy. It is the name of galaxy. Solar system lies in Andromeda. This statement is correct or incorrect? Incorrect. Yes. The correct answer is Milky Way. Another question. Number 5. The founder of star transit theory is Alfred Hill or Alfred Hoyle. There is no theory in our curriculum that is called transit. So this statement is wrong and can be corrected in the founder of star modern theory is Alfred Hill. أنا هشيل star transit وأحط model theory. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. Galaxies emerged from the Big Bang. Galaxy emerged from Big Bang. This statement صح ولا غلط? Yes or no? No. Universe emerged from Big Bang. Question number 7. The gravity of the Earth keeps the rotation of planets in their orbits around the Sun. Gravity of Earth keeps the rotation of planets in their orbits around the Sun. This statement is not correct or correct. The gravity of Earth keeps the rotation of planets
in their orbits around the sun? No. The gravity of sun. يبقى ال gravity of sun keeps the rotation of planets in their orbits around the sun. Question number 8. The crossing star is the largest that can be seen from the surface of the earth. The crossing star, the largest that can be seen from the surface of the earth. Crossing star is correct. What is the name? Star which can be seen from the earth. Crossing star? No. Sun. Excellent. My dearest student. وانا هحط هنا ايه؟ sun. Another question. Number 10. Nine planets rotate around the sun. 9 planets rotate around the sun. How many planets around the sun? Yes. 8 planets. This statement is wrong. يبقى أنا هكتب هنا 8 planets. تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. Number 11. Galaxies move away in the cosmic state. Galaxies move away in the cosmic space. هل الجلاكسيز move away in the cosmic space? Yes, this statement is correct. Each group of stars is gathered in solar system. Each group of stars is gathered in solar system. No. Each group of stars is gathered in not solar system. أمال هتكون في إيه؟ Each group is gathered in galaxy. Number 13. The universe contains various galaxies that move away from each other. The universe contains various galaxies that move away from each other. Yes, this statement is correct. The universe فعلا contains various galaxies that move away from each other. Number 14. 8 planets, including the Earth, rotate around galaxy. هل أنا عندي 8 planets ومعاهم الإيرث rotate around the galaxy? This statement is wrong. طيب, to correct this statement يبقى 8 planets including the sun, the Earth rotate around sun. يبقى بدل galaxy هحط ايه؟ sun. تمام. تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. Galaxies rotate in a system around the center of universe. الجلاكسي rotate in a center around the center of universe. يبقى الجلاكسيز rotate in a system around the center of universe. This statement is correct. Yes. تعالوا نشوف سؤال كمان. Choose the correct answer. The light year is considered as
طبعا احنا number 15 galaxies rotate in a system around the center of universe. طبعا around the center of universe طبعا this statement is correct. أنا عندي ده كده correct. 8 planets including the earth rotate around the galaxy. طبعا كده عندنا دي wrong. احنا قلنا around the sun. الإجابة بتاعتنا. لو احنا بصينا طبعا في 13 برضو the universe contains various galaxies that move away from each other. قلنا ان الجملة دي طبعا صحيح. تعالوا نشوف سؤال كمان. choose the correct answer. the light year is considered as. يا ترى اللايت year هي distance covered by light in 1 year. Light is speed in kilometer per second. The time consumed by light to cover a certain distance. Number D, the speed of the light and electromagnetic waves in kilometer per second. Which statement is correct? أي جملة بدول صح؟ يا ترى الأولى؟ يا ترى الثانية؟ يا ترى الثالثة أو الرابعة؟ يا ترى أي جملة فيهم صح؟ تعالوا كده نشوف. ايه هو تعريف اللايت يير؟ اللايت يير عبارة عن ايه؟ الإجابة بتاعتنا طبعا the distance covered by the light in 1 year. يبقى دي الإجابة بتاعتنا اللي هي number A. يبقى اللايت يير is considered as the distance covered by light in 1 طبعا second. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. The two gases which produce galaxies, stars, and universe cross millions of years are. Two gases which produce galaxies, stars, and the universe cross millions of years are. Oxygen and helium, oxygen and carbon dioxide, hydrogen and helium, hydrogen and carbon dioxide. Which of them is correct? Oxygen and helium, oxygen and carbon dioxide, hydrogen and helium, hydrogen and carbon dioxide. طبعا احنا عارفين two gases in which universe was formed. طبعا هيكون عندنا helium and hydrogen. طبعا الإجابة هنا عندنا number C زي ما انتم مجاوبين. برافو عليكم. تعالوا نشوف سؤال كمان. السؤال بتاعي بيقول The French scientist published a research entitled World Order. مين العالم اللي عمل لي الريسيرش بتاعه وسماه World Order؟ يا ترى هو بيير سيمون لابلاس ولا نيوتن ولا تشامبرلين اند مولتن ولا ألفريد هيل؟ ألفريد هيل ده المودرن ثيوري. طب تشامبرلين اند مولتن الكروسنج ستار، نيوتن الجرافيتي. يبقى مين اللي عمل الريسيرش انتايتلد وورلد اوردر؟ طبعا بيير سيمون لابلاس اللي هو عمل لي نظرية النيبولار ثيوري. تعالوا نشوف سؤال كمان. طيب لو احنا بصينا choose the correct answer. طبعا عندنا earliest life forms begin to appear on Earth after about space millions years
of the Big Bang. يا ترى هي ال earliest life بدأت امتى؟ يا ترى عند 10,000 عند 5,000 12,000 15,000 years؟ مين فيهم صح؟ يا ترى كانت عند 10,000 عند 5,000 12,000 15,000؟ الإجابة الصحيحة طبعا ال earliest life كانت تمام 12,000 million years ago. يبقى دي الإجابة بتاعتي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. الجلاكسيز began to form after space million years after Big Bang. يا ترى الإجابة إيه؟ يا ترى 3,000 5,000 2,000 to 3,000 ولا 10,000 مليون؟ مين الإجابة الصحيحة؟ أسيبكم تفكروا تمام وأشوف إجابتكم. مين الإجابة الصحيحة فيهم؟ طبعا the correct answer طبعا 5,000 galaxies began to form it ولا كانت our galaxy؟ طيب احنا لو اتكلمنا على الsun was born او السولار سيستم اتكون امتى؟ كان عند 10,000. طيب قبله كان مين؟ الميلكي واي. طب الجالاكسيز begin to form امتى؟ قال لي عند 3,000 اهي 3,000 مليون years ago. يبقى انا عندي الاجابه الصحيحه اهي 3,000 مليون years after the Big Bang. Define the following. In universe, what is the meaning of universe? In universe, it is a wide and extended space that contains galaxies, stars, planets, and living organisms. يبقى أنا عندي ده تعريف اليونيفرس. ده سؤال نوع تاني من الأسئلة بيجي يقول لي إيه هو اليونيفرس؟ يبقى إيه هو اليونيفرس؟ It is a wide and extended space that contains galaxies, stars, planets, and living organisms. طيب السؤال التاني بيقول define nebula. النيبولا it is a glowing gaseous sphere revolving around itself in which solar system was formed. يبقى النيبولا glowing gaseous sphere revolving around itself in which solar system was formed. تعالوا نشوف السؤال بتاعنا. ادي السؤال بتاعنا اهو. وصلنا للسؤال الخامس طبعا في choose the correct answer.
Galaxies begin to form after space million years after the Big Bang. طبعا 3000. Find the following in universe. It is a wide and extended space that contains galaxies, stars, planets, and living organisms. Nebula, glowing gaseous sphere revolving around itself in which the solar system was formed. تعالوا نشوف سؤال تاني. Complete. The stars move in a fixed orbits around the center of. طيب أنا عايز أحط على السبيس ده كلمة. الستارز move in a fixed orbits around the center of A. الجلاكسيز بتتحرك حوالين مركز مين؟ تعالوا نشوف إجاباتكم. تعالوا نشوف. طبعا الإجابة بتاعتنا جالاكسي. يبقى أنا عندي الستارز move in a fixed orbit around the center of galaxy. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Scientists who found crossing star theory that explains solar system formation is in space. What is the name of scientist? What is the name of scientist? Hello? Scientist? Complete? This is another question. The stars move in a fixed orbits around the center of space. هنا عندنا الانسر galaxy. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Scientists who found the crossing star theory that explains solar system formation is. طيب طبعا دي second theory، دي النظرية الثانية. النظرية الثانية مين اللي عملها؟ مش واحد بس، طبعا هما two scientists Chamberlain and Moulton. مين مجاوبنا؟ صح طبعا. تعالوا نشوف number C. Under the effect of space, the nebula lost its sphere in a form of flat rotating disk. What is the answer of this question? إيه الإجابة؟ تعالوا نشوف. Rawan said that centrifugal force. The correct answer, centrifugal force. Excellent Rawan. تعالوا نشوف سؤال كمان.
نكمل الكومبليت. احنا عندنا هنا عندنا words كلمات: moon, galaxies, cosmic space, milky way, sun, earth, the stars. احنا عندنا مجموعة كلمات زي ما احنا شايفينها، وعندنا paragraph أو مجموعة من الجمل. أنا عايزة أعمل complete the following sentence using the following words. من خلال الكلمات دي أنا عايزة أجاوب على الجمل. تعالوا نشوف number 1. Space rotates around the Earth in a fixed orbit. مين اللي بيعمل rotation around the Earth؟ يا ترى أي إجابة صح؟ طبعا هنا عندنا إجابة واحدة بس اللي صح، هتبقى مين؟ مين يا دعاء؟ مين يا روان؟ مين الباقي؟ ايوه تمام، هنختار طبعا مون. هنا عندنا هنختار ذا مون، يبقى انا عندي هنا مون هي الاجابه الصحيحه. ادي مون، هاخدها احطها هنا، يبقى عندي the moon rotates around the earth in a fixed orbit. تعالوا نشوف number 2. Space rotates around the sun. مين بقى اللي بيعمل rotation around the sun once every year؟ once every year. مين اللي هيدور حوالين الصن مرة في السنة؟ طبعا مين؟ the earth. تعال نشوف السؤال اللي بعده. planets rotate around space in fixed orbit. مين اللي بيعمل rotation؟ البلانتس بتعمل rotation around مين؟ in fixed orbits. تعالوا نشوف كده إجاباتكم. تمام، طبعا عندنا البلانتس rotate around number 3 the sun. تعالوا نشوف number 4. solar system occupies a position at the edge of. موجود فين السولار سيستم؟ عند الجالاكسي بتاعتنا اللي هي ميلكي واي جالاكسي. طبعا اجاباتكم كلكم ما شاء الله عليكم صح. طيب ماشي، سبقتونا طبعا. تعالوا نشوف number 5. we see from the surface of the earth a space that this galaxy contains. طب الجالاكسي دي contains ايه؟ stars. الجالاكسيز move away in cosmic space. يبقى انا عندي ده الاجابات بتاعتي، مفيش الا كلمة جالاكسي هي اللي ما استخدمتهاش. تعالوا نشوف سؤال كمان برضه complete. cloud of gas remained according to modern theory was subject to space and space processes forming planets. اشوف بقى اجاباتكم للسؤال ده. طبعا في المودرن ثيوري احنا عندنا cloud of gases، خلاص، في سحابة من الغازات اللي طبعا هتعمل rotation around the sun عشان تكون لي البلانتس. طيب الكلاود اوف جاز دي حصل لها تو بروسيسز. يا ترى هم ايه؟ يا ترى هم ايه؟ انا مستنيه اجاباتكم طبعا. نستنى ثانيه كمان. ايوه، cooling and condensation. لا، condensation مش صح، هي cooling صح، لكن في بروسيس تانية. ايه تاني؟ ايه تاني يا ولاد؟ contraction. تمام، يبقى انا عندي cooling دي البروسيس الاولى، البروسيس الثانيه contraction. طبعا لعمليه تقلص ماشي، حصل لها cooling وحصل لها contraction. تعالوا نشوف نمبر 8. الحته دي مهمه قوي، اسئله بتيجي كتير في الجزء ده علشان تقول لي التو بروسيسز اللي تعرضت ليهم الكلاود اوف جاز. طبعا احنا مش بنسمع الثيوريز، مش بنسمع النظريات، ولكن الاسئله بتيجي بين السطور زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نشوف نمبر 8. A star glows for a short time to be one of the most shining stars in the sky. After a day or two, it
glow disappears gradually to return as it was. This phenomena is called. الظاهرة دي اسمها ايه؟ طبعا برضو موجودة في المودرن ثيوري. يا ترى كان اسمها ايه؟ طبعا كان اسمها كان اسمها ايه؟ ايوه، ستار اكسبلوجن. اهي ستار اكسبلوجن. تعالوا نشوف نمبر 9. The distance that light travels in a second. The distance that the light travels in second. طبعا السؤال ده جانا في scientific term وعرفناه، قلنا هو عبارة عن، هنا بالنسبة لنا خلي بالك السؤال ده مهم قوي. لما اقول the distance light that the light travels in year يبقى ده light year. طب انا عايزة distance covered by the light in 1 second. المسافة اللي هيقطعها الضوء في الثانية الواحدة هحسبها عن طريق مين؟ ال speed of the light in space. طب ال speed of the light equal ايه؟ 3 multiply 10 power 8. يبقى انا عندي الديستانس بتاعتي 3 multiply 10 power 8 ده فين؟ في السكند الواحد. يبقى انا عندي هنا لما اجي اقول متر، ال 3 multiply 10 power 8 ده متر، لكن انا ممكن احولها لكيلو متر. هعمل طبعا من متر لكيلو متر، هعمل ايه؟ divided طبعا 1000 فيديني 300,000 كيلو متر. يبقى ده الديستانس covered by the light in 1 second. خلي بالنا من السؤال ده. تعالوا نشوف سؤال كمان. complete. The number of galaxies in the universe is about. طبعا هنا انا ممكن بسأل اهو على عدد الجلاكسيز اللي احنا قلنا احتمال تبقى موجودة او موجودة في اليونيفرس، كان عددها كام؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض العدد. طبعا الارقام دي لازم ان انا اراجعها واحفظها وما تفوتش مني. طبعا احنا عندنا هنا النمبر قد ايه؟ The number of galaxies in the universe is about 100,000 million. طب ولو ممكن اكتبه بطريقة تانية، ممكن اكتبه 100 بليون. 100 بليون. تعالوا نشوف سؤال كمان. Sun takes about space years to complete one rotation around the center of galaxy. طب الصن بتاخد قد ايه عشان تعمل one rotation around the galaxy؟ انا هنا بحسب على years، بتاخد قد ايه؟ طبعا عندنا برضو رقم اللي هو المفروض الروتيشن او التايم taken by the sun to make one rotation around the galaxy. طبعا هتاخد قد ايه؟ 220 million years to complete one rotation around the center of galaxy. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Within minutes after explosion. طبعا ده فين؟ في البيج بانج. The universe was formed containing space hydrogen and space helium. يبقى هنا he asks you about the ratio of hydrogen and helium. كان الهيدروجين قد ايه والهيليوم قد ايه؟ تعالوا نشوف كده اجاباتكم. هنتظر دقيقة. ها يا جماعة، ايه الاجابات بتاعتكم حبايبي الطلبة؟ ها المفروض ان انا بجاوب السؤال بتاعي within minutes after explosion the universe formed طبعا containing 75% of hydrogen and 25% of helium. تعالوا نشوف سؤال كمان.
Give reasons for each of the following. The continuous expansion of space, of universe. ليه continuous expansion of space or universe? Due to continuous motion of the stars. طبعا نتيجة الحركة المستمرة للستارز هيحصل expansion. السؤال اللي بعده. The constancy of Earth's rotation in an orbit around the sun. ايه اللي بيخلي لي الأرث تعمل rotation around the sun وتفضل ثابتة في نفس الأوربت بتاعها؟ يا ترى الجرافيتي بتاع الأرث ولا يا ترى الجرافيتي بتاع الصن؟ طبعا due to the gravity of the sun. هنشوف السؤال اللي بعده. Galaxies move away from each other. السؤال A هو نفس السؤال C بس بطريقة مختلفة. يبقى ال continuous expansion of universe أو ال continuous expansion of space هو إن ال galaxies move away from each other. طبعا السبب بتاعي إن برضو ال continuous motion of stars. تعالوا نشوف السؤال الأخير. The sun escaped from the gravity of huge star in crossing star theory. ليه الsun escaped from the gravity of huge star in the crossing star theory؟ في النظرية التانية كنا بنقول إن فعلا الsun escaped from the gravity. ليه؟ ليه هي هربت من الجرافيتي؟ تعالوا نشوف الإجابة. Because the expanded part from the sun was exploded. نتيجة الانفجار اللي حصل في الجزء الممتد من الصن فبالتالي هي حصل لها escaped from the gravity. Number 8. Nebula lost its spherical form and became in a form of flat rotating disk. ايه السبب انها غيرت الشيب بتاعها من السفيريكال للفلات روتيتنج ديسك؟ طبعا due to ايه بقى؟ مين عارف الإجابة؟ طبعا due to centrifugal force. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. The Milky Way is given that name. ليه الميلكي واي سميتها ميلكي واي؟ فكروا كده معايا. احنا قلنا سببين ليه سميناها ميلكي واي. جاوب. مين هيجاوب معايا؟ It appears in the sky at night as splashing milk or separating straw. لأنها بتظهر على شكل splashing milk or separating straw. What are the results based on؟ يعني كأنه what happens when. Expanded part from the sun was exploded according to Chamberlain and Moulton. لو حصل انفجار في الجزء الممتد ايه اللي يحصل؟ الsun escaped from the gravity of the huge star. يبقى خلي بالك السؤال اللي فات كان السبب، هنا بسألك على النتيجة. طبعا ده عكس السؤال اللي فات. السؤال اللي بعده طبعا الريزلت هنا عندي two results، نتيجتين. أولا إن الsun escaped from the gravity of huge star. Number 2 إن الgaseous line was formed of a great length from the sun to the last planet. إن هيحصل فيه gaseous line هيتكون من طبعا طوله هيبدأ من الصن لحد ما يوصل لللاست بلانيت. طيب السؤال الثاني بنقول what are the results based on Nebula lost its heat in Laplace opinion. لو فقدت الحرارة بتاعتها ايه اللي هيحصل لها؟ مش هيحصل لها حاجة واحدة، هيحصل لها حاجتين كريزلتس. ايه هما النتيجتين بقى يا شباب؟ هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ايه في السبيد؟ هيحصل لها ايه في السايز؟ اولا
the size contracted and its revolving speed around itself increased. يبقى يحصل لها حاجتين، سرعتها هتزيد زي ما احنا شايفين اهو increased والsize contracted. السؤال اللي بعده huge star approaches the sun. ايه اللي يحصل لو انا في نجم ضخم قرب من الصن؟ ايه اللي حصل؟ اللي هي النظرية مين؟ ايوه اللي هي الكروسنج ستار. قال لي star attracted the sun to it which led to great expansion in the part that faces the sun. نقول مرة تانية، احنا بنقول ايه اللي هيحصل؟ الهيوج ستار approaches to the sun. ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لي الستار attracted the sun. الستار هيبدأ يشد الصن لما يقرب منها to it which led to great expansion in the parts of the sun facing it. الجزء المواجه ليه هيحصل expansion زي ما احنا شايفين. Thank you for listening. في آخر حلقتنا بشكركم لتعبكم معانا. بتمنى ليكم سنة سعيدة. بتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا النهاردة، واقول لكم تصبحوا على خير. شكرا على حسن المشاهدة. ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.